Angesichts der Abertausenden Gebeld, die UNSM Himmel inkigen funkeln, ist es eigentlich kaum zu glauben, doch det vieles darauf hin, dass sich die Milchstraße in einer besonders leeren Region des Weltraums befindet. Tatsächlich konnte sich unsere Position inmitten eines gigantischen Voids, sogar als wahrer Glücksfall entpuppen, denn immerhin ist es auf dies Weise problemlos möglich, das Rätsel die sogenannte Hubble-Spannung zu knacken endlich zu erklären, wieso sich das Universum in der Realität schneller ausdehnt, als es theoretisch dürft. Ein kleine Einschränkung besitzt dies Vermutung denn aber doch. Denn genau genommen dürft es solche Kenstellen im Weltall überhaupt nicht geben. Das unmöglich leer zu erklären, müssen wir uns von den etablierten Vorstellungen Einsteins Co. verabschieden. De hilft auch kein Toleranzabzug mehr, denn waren die theoretisch ermittelt Expansionsgeschwindigkeit des Kosmos mit rund 67 km pro Sekunde pro Megaparsec beziffert wird, präsentiert sich das Universum in der Realität als Wasjektorts Bleifes, im Prinzip sogar mit einem Wert von 73 km pro Sekunde pro Megaparsec. De dies wird im ersten Augenblick aber recht abstrakt wirken, sollten wir es zunächst einmal klar machen, was damit überhaupt gemeint ist wie extrem die Abweichungen zwischen der vorhergesagten der beobachten Expansionsrate wirklich sind. Grundsätzlich wird die Geschwindigkeit mit der sich das Universum gegenwärtig ausdehnt, mit der sogenannten Hubble-Konstanten angegeben. Dass dies das Wörtchen Hubble im Namen trägt, ist selbstverständlich kein Zufall, denn immerhin sollte der US-Amerikaner Edwin Hubble Ende der 1920er Jahre zu den Astronomen, die erkannten, dass sich die übrigen Galaxien im Weltraum von uns wegbewegen, oder in anderen Worten, dass das Weltall stetig expandiert. Allerdings dehnt sich der Kosmos dabei nicht in einen bestehenden Raum hinein auf. Nein, es ist vielmehr der Raum selbst, der unablässig größer wird. Bezüglich der Einheit der Hubble-Konstanten sei angemerkt, dass ein Megaparsec etwa 326 Millionen Lichtjahren entspricht, während ein Lichtjahr rund 9,46 Billionen Kilometer beträgt. Übertragt man die theoretische Hubble-Konstanten, bedeutet das zusätzlich nichts anderes als, dass die Geschwindigkeit mit der sich die Galaxien im All voneinander entfernen, alle 326 Millionen Lichtjahre 67 km pro Sekunde zunimmt. Umgerechnet expandiert das Universum also mit einem Rhythmus von 244,000 km per Hour pro Megaparsec. Aber wie gesagt, das gilt nur auf dem Papier. Denn sobald wir den Wert der Hubble-Konstanten im Zuge direkter Beobachtungen von kosmischen Explosionen, Gravitationslinsen, veranderlichen Sternen oder roten Riesen bestimmen, beträgt dieser auf einmal 73 km pro Sekunde pro Megaparsec, BZW. 264,600 km per Hour pro Megaparsec. Wir haben es hier also mit einer Abweichung von schräb 20,000 km per Hour pro Megaparsec zu tun, was nicht weniger als eins der großen Forschungsrätsel unserer Zeit verkörpert dieses Menschfast als Hubble-Spannung bezeichnet wird. Wie das James-Webb-Teleskop die Hubble-Spannung bestätigt, wie ist das überhaupt möglich? Wie kann es sein, dass uns ein bedeutender Grundpfeiler der kosmologischen Standardmodels vor der Art gültig Rätsel stellt? Der Einfachstlösungsansatz wäre, dass die Beobachtungen der Vergangenheit mit entscheidenden Messfehlern behaftet wären, die den wahren Wert der Hubble-Konstanten verfälschten. Genau dies Vermutung zu überprüfen, hat die Gruppe den Physik-Nobelpreisträger Adam Rees von der Johns Hopkins University in Baltimore die Daten, die das James-Webb-Teleskop in den letzten beiden Jahren gesammelt hat, umfangreich ausgewertet mit den seiner wissenschaftlichen Vorgänger abgeglichen. Im Detail analysierten die Experten dazu die Entfernungen von 16 Supernovae sowie veranderlichen Sternen, roten Riesen einer speziellen Klasse von kohlenstoffreichen Riesensternen. Aber unterm Strich zeigt nicht die Auswertung der bislang umfangreichsten Webdatensatzes ein denkbar nüchternes Ergebnis. Tatsächlich sollte die Hubble-Spannung abermals bestätigt werden. Genauer gesagt ergab das Zusammenfassungsergebnis eine Expansionsgeschwindigkeit von 72,6 km pro Sekunde pro Megaparsec, wodurch es geleint gesagt fraglich ist,
Das die Abweichungen zum Standardmodell auf Messensicherheiten oder Fehlern de Vorangegangenen Weltraumteleskops beruhen. Aber wie ordnen die Forscher dies Ergebnis ein? Ganz einfach, Adam Rees sagt anumwunden, das unser Verständnis de Kosmos schlicht und ergreifend. Unvollständig sein konnte demnach, ist es denkbar, dass wir in unserem kosmologischen Standardmodell bisher etwas entscheidens überschen haben. Wie etwa ein neue Komponent, die dem Weltall nach seiner Entstehung einen unerwarteten Impuls gegeben hat. Möglicherweise, das sich aber auch die ominöse Dunkelenergie verändert hat, die als Treibkraft der beschleunigten Expansion des Universums postuliert wird. Doch auch unbekannte exotische Teilchen, sich ändernde Elektronenmassen oder bestimmt Magnetfelder werden regelmäßig zur Rate gesehen, eine Erklärung für die Hubble-Spannung zu liefern. Doch konnte es in dieser Voll von Lösungsansätzen sein, dass der Schlüssel zum Erfolg ausgerechnet in der Lehre des Weltraums schlummert. Dies mögliche Lehre als Antwort, MIT ihrem Durchmesser von 100.000 Lichtjahren ihren schätzungsweise 100 Milliarden Sternen, ist die Milchstraße. Sie ist wohl nicht gerade das, was man als kosmisch Kostel bezeichnen wird. Doch trotz alledem konnte unsere Heimatgalaxie samt ihrer Nachbarschaft inmitten eines gewaltigen Vakuums liegen, zusätzlich in einem besonders leeren BZW. Materiarmen Bereich des Weltalls. Aber was hat es MIT den Hintergründen dieser Annahme auf sich, wieso konnte sie zur Lösung der quälenden Hubble-Spannung führen? Das zu verstehen, müssen wir uns zunächst die übergeordnete Struktur des Kosmos vor Augen führen. Denn immerhin sehen die Stern Planeten ihr Bahnen nicht allein durchs Weltall, sondern ordnen sich bekanntermaßen in Galaxien an, welche sich wiederum zu Galaxienhaufen zusammenfinden, die im Verbund Superhaufen bilden. Für Forscher verkörperten Gene Superhaufen lang seit die großen zusammenhängenden Strukturen des Weltraums. Aber dann offenbarten großangelegte Durchmusterungen, dass die Superhaufen keineswegs wie Kraut Ruben im All verteilt sind, sondern ihrerseits ebenfalls in einer übergeordneten netzartigen Struktur vorliegen. Die Gitter dieser Superstrukturen bilden dabei die sogenannten Filamenti, lang Fasern, die mitunter mehrere Millionen Lichtjahr groß sind. Gleichzeitig umspannen die Masten des kosmischen Netzes aber auch riesige, semimetrifreie Blasen. Genau das ist das entscheidend, denn tatsächlich ist es für die Bestimmung der kosmischen Expansionsrate essential, zu wissen, wo welche Materiedicht vorherrscht. Denn nur so können wir die entsprechenden Messergebnis richtig interpretieren. Im Detail hat die Forschungsgruppe Ben Hoyd von der University of Wisconsin-Madison bereits vor einigen Jahren Hinweis darauf aufgespürt, dass rund die Milchstraße ihr Umsprung ein Verhaltensmessage leer klafft. Hierzu hat die Auswertung von spektroskopischen Durchmusterungen der Alls ergeben, dass wir uns womöglich in einem Void befinden, der sich über 1 Milliard Lichtjahr erstreckt, was wiederum siebenmal größer ist, als für solche Lehrenbereiche mittelüblich wäre. Siehte, die Experten der Universitäten von St. Andrews sollten vor einigen Monaten vergleichbare Beobachtungen versignen, wodurch die Voidtheorie abermals neuen Sonnenstoff erhielt. Zur Veranschaulichung vergleichen die Experten unsere Position im Weltall dabei MIT einer Luftblase in einem Kuchen, den Rand hierum ist die Materiedicht folglich hoch hier. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass von dieser umgebenden ihre Gravitationskraft ausgehen, welche uns im Inneren der Blase zum Rand des Hohlraums sehen, wodurch sich letztendlich schneller von uns wegbewegen, als man es eigentlich erwarten wird. Die rätselhaften Abweichungen der Hubble-Konstanten, die Forscher schon seit vielen Jahren in Atem halten, konnten also schlicht durch ein solche Lokal unterdicht erklärt werden. Tatsächlich hat ein anderes Astronomentium vor kurzem die durchschnittliche Geschwindigkeit vieler Galaxien ausgewertet, die sich 600 Millionen Lichtjahr von uns entfernt befinden, dabei festgestellt, dass sich dies fernen Sternsystem viermal schneller von uns wegbewegen, als es das Standardmodell der Kosmologie erlaubt. Das aus einem gleichermaßen simplen wie tiefgreifenden Grund, denn unseren etablierten Theorien zufolge dürften die Rardige Unterdichten eigentlich gar nicht existieren. Der Abschied von Einstein Company,
Das solche kosmischen Lehren auf dem Papier unmöglich sind, liegt wiederum darin, dass die Materie auf großen Skalen im Raum gleichmäßig verteilt und eben nicht in Balanceraum und leerblasen aufgeteilt sein sollt. Und doch sollten wir laut den Studien eins nicht vergessen. Unser Standardmodell beruht auf einer Theorie über die Natur der Schwerkraft, die von Albert Einstein aufgestellt wird. Was wer aber, wenn sich der Schöpfer der Relativitätstheorie geirrt hat? Sprich, wenn sich die Gravitationskraft in Wahrheit ganz anders verhalten als Einstein es seinerzeit erwartet hat? Dann wären wir wohl bei der modifizierten Theorie der Schwerkraft angelangt, die Arbeitsgruppen aus Bonn und St. Andrews in ihren Computersimulation verwendeten. Genauer gesagt, haben wir es hier bei MIT der sogenannten modifizierten Newtonschen Dynamik, Kurz Mond, zu tun, die bereits 1983 vom israelischen Physiker Mordechai Milgram als Alternative zur dunklen Energie vorgeschlagen wird. Dabei beschreibt Mond ein Alternative Gravitationstheorie, in der das Rotationsverhalten von Galaxien durch Modifikationen der Bewegungsgleichungen der Materie im Gravitationsfeld erklärt wird und vollständig ohne den Einfluss der dunklen Energie auskommt. Und obwohl die Hypothese bis heute heiß umstritten ist und nicht über den Status einer Außenseitertheorie hinauskommt, so trifft sie doch Vorhersagen, die MIT den realen Beobachtungen im Weltraum übereinstimmen. Ferner prognostiziert Mond auch die Existenz von gigantischen leeren Blasen im All. Und wir erhellen es, wenn sich das Problem der Hubble-Spannung von jetzt auf gleich in Luft auflösen wird? Falls sich die Schwerkraft tatsächlich gemäß den Annahmen von Milgram verhält, gäbe es tatsächlich nur ein Konstant für die Entwicklung des Kosmos, und die beobachten Diskrepanzen wären ganz einfach auf Ungleichmäßigkeiten in der Materieverteilung zurückzuführen. Im selben Atemzug wird dies jedoch auch bedeuten, dass wir uns von einigen grundlegenden Annahmen der Newtonschen Gravitationsgesetzes und Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie verabschieden müssen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dies Außenseitertheorie im Feld der etablierten Theorien behaupten wird.